phi r1 r2 phi r1 phi r2 for all r1 r2 belongs to R for all R1 R2 belongs to R and phi 1 R identity goes to identity. S is said to be an R algebra if there exists a ring homomorphism phi from R to S. The set home RS is the collection of all ring homomorphism from R to S. If uh, phi R to S and psi S to T be two ring homomorphisms then composition is also a ring homomorphism. Then composition is also a ring homomorphism. Uh, is a ring homomorphism. That means the collection of rings forms a category. Okay. By the term isomorphism, what is this? Phi, a ring homomorphism, a ring homomorphism phi R to S is said to be an isomorphism if there exists a ring homomorphism psi is to R such that phi compose psi equals to identity S, psi compose phi equals to identity R. Note that
Identity map is a ring homomorphism. So we can talk about their equality. Okay. So another interesting observation is if phi R2S is a ring homomorphism, or sorry, hmm, or let I should write here let. Sir, may I ask a question? Yes, বলছিলাম যে ফাই আইআর থেকে ইকুয়ালস টু আইএস, এটা রিডান্ডেন্ট না এই কন্ডিশনটা? phi মানে IR ইজ ইকুয়ালস টু আইএস, এই কন্ডিশনটা রিডান্ডেন্ট কিনা সেটা আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম। phi IR equals to IS. আই মিন ওয়ান আর ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এস, ফাই ওয়ান আর ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান এস। না না না, রিডান্ডেন্ট তুমি কিভাবে বলছো? না মানে মেবি আমি ভুল হতে পারি, কারণ না, ওই চেষ্টা করো না, ফাই বলো। ফাই আর ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু ফাই আর ওয়ান ইন্টু ফাই আর ওয়ান ইন্টু ফাই আর ওয়ান। সো হুম। বাট দিস ইজ নট পসিবল ইন রিং, যে দুটো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে যদি না ফিল্ড হয়। তো না, ওটাই হচ্ছে। আমার তো ইন্টিগ্রাল ডোমেন নেই, হুম হুম তাহলে তুমি তো বলতে পারছো না। হুম হুম ওখানে ওকে, একটা ব্যাপার আছে যে দুটোই যদি ইউনিটাল রিং হয় তাহলে হোমোমরফিজমটা ইউনিটিতে ক্যারি করে, তো ওইটা মানে এটা একটা হোমোমরফিজমের প্রপার্টি ছিল গেলিয়ানে। এটা আমার কন্ডিশন যে ইউনিটকে ইউনিটে পাঠাবে, এই তিনটে হুম, আমার ডেফিনেশন। ওকে, ইউনিটি না থাকলে অন্য কিছু হবে, কিন্তু এখানে তো মানে আমরা যা অঙ্ক করবো তো সবই ইউনিটাল রিংই ধরা হবে। এটা বুঝতে পারছি না কেন, কিছু বুঝতে পারছি না। এ তো মুশকিলে পড়লাম। অভিরূপ আছো? এটা কি হচ্ছে বলো তো? না, কিছুই তো বুঝতে পারছি না এটাকে। তুমি কি এটা প্রেস করছো ওই পেনের বাটনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো করছি তো। না না, ওটা করো না, পেনের বাটনটা না, মানে পেনের তিনের বাটন। বাটন। এটা আজব সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা যাও যাও যাও, ক্লিয়ার করো। তুমি একটু আগে মুছছিলে কি? হ্যাঁ, মুছছিলাম তো, মুছছিল তখন। না না, ওদিকে যেও না, ও বাজে কেস হবে। তোমার মনটা একটু ক্লিক হয়ে গেছে। কি ক্লিক হয়ে গেছে? ইজ দ্য রিং। কিছুই তো হচ্ছে না, লেখাও তো যাচ্ছে না দেখি। না না না, সেটা সামথিং গট ক্লিকড দেয়ার। এতে কিছুই করা যাচ্ছে না, লেখাও যাচ্ছে না, আর কিছুই করা না না যাচ্ছে না, না। ওই জায়গাটা ক্লিক হয়ে গেছে। তুমি ওই জায়গাটা ক্লিক করো আরেকবার, পাশেরটা পাশেরটা। এটা না না না, বাঁ দিকে। হ্যাঁ, এবার এবার লেখো। আবারটা? হ্যাঁ, এবার লেখো দেখি। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার করো দেখি। কিছুই হচ্ছে না। না না, এবার আবারটা সিলেক্ট হয়েছে। এই করি নাকি? ও বাবা, এইখান থেকে আবার মোছা যাচ্ছে নাকি? না না, তোমার ওটা সিলেক্ট হয়েছিল বলে অন্যগুলো হচ্ছিল না। আবার ঝামেলা হবে, তোমাকে ওইটা সিলেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, এইবার এইবার হবে। কিছুই লেখা যাচ্ছে না। এ কি হচ্ছে এগুলো? আমি কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু, যে কোনটা। এখানে আমি বি লিখতে চাই, হ্যাঁ, এই যে হচ্ছে রিং হোম। পুরোটাই ভগবানের আশীর্বাদ দাদা, আর কিছু না।
আগে তো অনেকদিন লিখিনি না। So then phi is an isomorphism of rings, or রিংসটা লেখার দরকার নেই, is an isomorphism if and only if phi is bijective. So can you say an example that can you show an example the in some category that it is bijective, but in that category it is may not be isomorphism? We can take Zn to Zn No. by some fx equal to kx if k is not. No, I want to ask you, give an example of some category where a map, a morphism is bijective, but it is not isomorphism. এখানে রিং এ হয়ে যাচ্ছে যে আইসোমরফিজম। ক্যাটাগরির যে ডেফিনেশনটা আপনি দিয়েছিলেন ওটা একবার বলুন তো, ওটা তখন নোট ডাউন। কোনটা? আমি যদি ক্যাটেগরি অফ টপোলজিক্যাল স্পেসেস নিই তাহলে আমার মরফিজম গুলো কি হয়? কন্টিনিউয়াস ম্যাপ। দুটো যদি আমি টপোলজিক্যাল স্পেস নিই তাহলে এদের মধ্যে কন্টিনিউয়াস ম্যাপ গুলো হচ্ছে মরফিজম। আমি বাইজেক্টিভ কন্টিনিউয়াস ম্যাপ মে নট বি হোমিওমরফিজম। হ্যালো। হ্যালো। বলছি যে হ্যাঁ, আমি বলার চেষ্টা করছি যে মানে তুমি যা বলছো সেটা ইংলিশে বললে বেটার, কারণ মানে অবাঙালি স্টুডেন্ট আছে। ওকে, so if you take category of topological spaces, then what are the morphisms? Morphisms are exactly continuous map between two topological spaces, and you know that a bijective continuous map may not be homeomorphism. Okay, so one can check it. আচ্ছা, বলছি কংক্রিট ক্যাটাগরিতে তো অলওয়েজ এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে। What do you mean by বাইজেক্টিভ concrete category? হোমোমরফিজম হলে সেটা আইসোমরফিজম হবে, কংক্রিট ক্যাটাগরিতে তো অ্যাটলিস্ট স্যাটিসফাই করবে আমার যেটা মনে হচ্ছে। What is concrete category? মানে কংক্রিট ক্যাটাগরির ডেফিনেশনটাকে আমি এভাবে ডিফাইন করছি যে সাপোজ মানে একটা ক্যাটাগরি রয়েছে উইথ ফাংশন, সেটাকে মানে মানে এমন একটা ফাংশন অ্যাসাইন করতে পারবো, মানে এই ক্যাটাগরির যে অবজেক্ট গুলো রয়েছে, সাপোজ অবজেক্ট যদি এ ধরি, এ বি। হ্যাঁ Morphism হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ ফাংশন হ্যাঁ সেট মরফিজম বলো। মানে মরফিজম বলবো বলতে বুঝতে পারছি না আমি। ফাংশন মানে এটা কি? ফাংশনের ডেফিনেশন হলো ডোমেন কোডোমেন সেট হয়, সেট ক্যাটাগরি অফ সেটস। হ্যাঁ, হুম। কিছু ক্যাটাগরির অবজেক্ট মে নট বি সেট। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, কি কি বলছো? ফাংশন আছে বলো। মানে আমি একটা ফাংশন যেটা অ্যাসাইন করতে পারবো প্রত্যেকটা অবজেক্টের সাথে, মানে ক্যাটাগরির একটা অবজেক্ট রয়েছে সাপোজ এ, তার রেসপেক্টে আমি একটা ফাংশন সাপোজ এফ অ্যাসাইন করতে পারবো সাজ দ্যাট যে এভরি মরফিজম ফ্রম এ টু বি, এ আর বি যদি ক্যাটাগরিতে বিলং করে, দের ইজ আ আন্ডারলাইন ফাংশন, আন্ডারলাইন সেটস ফ্রম এফ এ থেকে এফ বি তে আইডেন্টিটি মরফিজম এক্সিস্ট করবে। আর হচ্ছে মানে আন্ডারলাইন সেটের রেসপেক্ট আর হচ্ছে যে কম্পোজিশনটাও ওই ওই সেম
এই মানে ওই অ্যাসাইন যে ফাংশনটা করছি তার রেসপেক্টে কম্পোজিশনটা মেনটেন করে চলবে। মানে মানে এক কথা একটা আন্ডারলাইন একটা সেট আমি ডিফাইন করতে পারবো, তখনই আমি সেটাকে ক্যাটাগরি, কংক্রিট ক্যাটাগরি বলছি আর কি। টপোলজিক্যাল স্পেস তো তোমার সেট অফ অল টপোলজিক্যাল স্পেস তো এটা স্যাটিসফাই করছে, তো সেখানে তো হচ্ছে না, তাই না? মানে যে কোনো টোপোলজিক্যাল স্পেস তো অ্যাটলিস্ট একটা সেট হবে, মানে সেটের হ্যাঁ, উপরই তো ডিফাইন হচ্ছে। সেটা কমপ্লিট ক্যাটাগরি হচ্ছে, কিন্তু সেখানে তো এই কন্ডিশন হচ্ছে না। লেখা যায় না কেন এটাতে? ওকে, kernel ideals are definition: I subset of R is said to be an ideal if A B belongs to I implies A plus B belongs to I, and R belongs to R, A belongs to I implies RA belongs to I. Our ring is commutative, so this is definition of ideal. Note that 0 always belongs to I, and if 1 belongs to I, then I equals to R. Okay, these two are easy because A belongs to I implies minus A belongs to I from this condition A minus A, that is 0 belongs to I. And if 1 belongs to I, then R into 1 belongs to I for all R. Hmm. So I equals to R. Definition, and I let P subset of R P be an ideal of R. P is said to be a prime ideal if AB belongs to P implies A belongs to P or B belongs to P. Spectrum of R it is defined as set of all prime ideals of R. Okay. Definition, let M be an ideal of R. M is said to be a maximal ideal of R if for any ideal I with I subset of M implies, sorry, M subset of I, M subset of I implies I equals to M or I equals to R. Okay, these are ideals. Definition of max spectrum R, that is defined as M subset of R such that M is the maximal ideal
of R. Okay, so some examples. Let phi R2S be a ring homomorphism, and then ring homomorphism, then kernel phi x belongs to R such that phi x equals to 0 is an ideal of R. Check it. Number two, let Ij be ideal of R. Then I plus j is defined as x plus y such that x belongs to y belongs to j is an ideal of R. And again it is check I intersection j is ideal of R. Okay, uh, under this condition, I don't write it is 3. Okay, 3. I define product summation x y finite sum such that x belongs to y belongs to j is an ideal of R. Again, it is a checking relation between this lattice. You know that Ij is contained in I intersection j, then it is j. One is that I plus j. So these are the relation. That means smallest ideal among these are Ij product ideal. You know that when they are equal, when I intersection j equals to ij, can you say when I intersection j equals to ij? Note that if some element say z belongs to ij, then z equals to, I can write z equals to summation x y finite sum such that x belongs to y belongs to j. Now
x belongs to I, y belongs to j, subset of R implies xy belongs to I. Again, x belongs to I, subset of R, y belongs to j, implies xy belongs to j. So, xy belongs to I intersection j. This implies finite sum belongs to I intersection j. So, ij product ideal is subset of I intersection j, and note that if 1 belongs to I intersection j, co-maximal condition. Note that if 1 belongs to I intersection j, sorry, I plus j, then I intersection j equals to ij. Right. Write 1r as some x plus y, where x belongs to I, y belongs to j. Let R belongs to I intersection j. Then R equals to R into 1, that is R x plus y, Rx plus Ry, that belongs to Ij. So I intersection j equals to Ij. Now take polynomial ring kxy z, kxyz, polynomial ring kxyz. Can you find some co-maximal condition on ideals? What is the condition? If and only if condition, can you find? That means I, j ideals in kxyz, then 1 belongs to I plus j if and only if what? Can you say? If and only if what? Okay, this is my question. Okay. Next, uh, product ideal, that is co-maximal condition. Next, uh, see the radical. Let I be an ideal, be an ideal of R. Root I is R belongs to R such that R to the power n belongs to I for some belongs to natural number. So this is a check that
that root I is an ideal of R. Okay. So I can write root 0 in special, in particular, if I take I equals to 0, then root 0 equals to, if we take I equals to 0 ideal, then root 0 equals to R belongs to R such that R to the power n equals to 0 for some n belongs to natural number. This is called nil radical. Of R. So can you say what is a nil radical? Nil radical equals to proportion root 0 equals to intersection of P. P belongs to speaker. Right? এটা হয়ে গেছে অভিরূপ আছো okay I don't know what is this proportion nil radical is equals to intersection of all prime ideals okay so there are two proofs one using localization and another is using just John's lemma okay I want to write a proof you know that uh, if R belongs to root 0 then R to the power n equals to 0 for some belongs to natural number. Now R to the power n, you know that 0 belongs to any prime ideal. So any ideal. So R to the power n belongs to P for all P belongs to spec R. Since P is a prime ideal, P is a prime ideal, we have R belongs to P. P belongs to spec R. This implies intersection P. So therefore I write here therefore root 0 is a subset of intersection of P. P belongs to spec R, right? Next, we show that intersection of P is subset of root 0. Suppose some say x does not belongs to root 0.
This implies x to the power n not equals to 0 for all n belongs to natural number. Consider consider sigma. Consider the set sigma is the collection of ideals. I is an ideal. I is an ideal of R. If you have any question, please ask me. Ideal of R and x to the power n does not belongs to I, or all n belongs to natural number. Obviously, sigma is not empty because 0 ideal is there, x to the power n is not 0. Note that sigma non-empty as 0 ideal is belongs to sigma. If you have any question, please ask me. So, take a chain. Every chain has upper bound, right? Let I lambda belongs to lambda, be a chain in sigma. That means uh, then union I lambda belongs to lambda is an ideal. In general, union may not be ideal, but if you have a chain relation I lambda equals to I gamma for all for lambda gamma belongs to lambda, then union is an ideal. Okay. In general, union may not be ideal because if you have suppose I want this chain type relation, then this is a countable chain. It may not be countable. If you have a chain index set is chain, then union is ideal. You can check it. Okay. This check you is an ideal. Now I have to show that this ideal belongs to sigma. If x to the power n belongs to union I lambda belongs to lambda for some n, then x to the power n belongs to I lambda for some lambda belongs to lambda contradiction as I lambda belongs to sigma. So every x to the power n avoid it. X to the power n does not belongs to the. Therefore, every chain has upper bound by Jones lemma. It is an upper bound. Okay. Hence, union lambda belongs to lambda, I lambda belongs to sigma. And it is an upper bound of this chain by Jones lemma. What is the Jones lemma? In a non-empty poset, if every chain has an upper bound, then it has a maximal element. Maximal ideal. Sorry.
Jones lemma, sigma has a maximal element. Say Q. So Q belongs to sigma and Q x to the power n does not belongs to Q for all n. Okay. So this is my condition. Q belongs to sigma. Okay. Now my claim is Q is a prime ideal. If not, suppose A does not belongs to Q and B does not belongs to Q, but AB product belongs to Q. Then what happens? A does not belongs to Q. That means Q plus A is bigger than Q is strictly contained in Q plus AR, and Q strictly contained in Q plus BR, because here A belongs to this ring but A does not belongs to Q. Okay. So Q plus AR does not belongs to sigma because Q is maximal element. এর উপরে bigger than Q cannot lie in sigma, and Q plus BR does not belongs to sigma as Q is a maximal element of sigma. So x to the power uh, therefore x to the power therefore there exists n1 n2 belongs to natural numbers such that x to the power n1 belongs to q plus ar and x to the power n2 belongs to q plus br. Suppose x to the power n1 equals to q1 plus ar1 and x to the power n2 equals to q2 plus br2, where q1 q2 q1 q2 belongs to q and r1 r2 belongs to r. So x to the power n1 plus n2 equals to q1 plus ar1 into q2 plus ar2 equals to what is this q1 q2 plus ar1 q1 sorry q2 ar1 q2 plus mm, that is b not a ar1 q2 br2 q1 plus ab r1 r2. Go to next page.
7, page number 7. Now AB, now AB belongs to Q, sorry, AB belongs to Q, and R1 sorry, Q1, Q2 belongs to Q, implies, what implies that Q1, Q2, that element total enter lies in Q. X to the power n1 plus n2 equals to q1 q2 plus a r1 q2 br2 q1 plus ab ab r1 r2 belongs to q. Contradiction, as q belongs to sigma, so x to the power all x power of x should avoid it. Contradiction, therefore our assumption was wrong. A does not belongs to what is A does not belongs to Q, B does not belongs to Q, but AB belongs to Q. That is wrong. So what we get? Therefore, Q is a prime ideal. Sorry. Therefore, Q is a prime ideal, and every power of x avoid Q. Therefore, x power 1 does not belongs to Q. That means x does not belongs to intersection of P. That means intersection of P is subset of root 0. So what is the starting point? What was the starting point? X does not belongs to root 0. We have shown that x does not belongs to Q, intersection of P. Therefore, and we have proved this theorem. Intersection of all prime ideal P belongs to spec R equals to root 0. Okay. Now some relation between ideals and this say what is homomorphism. Let end of the proof. This is quite a demonstration. I should write here. I should write here this. Okay. Let phi R2S be a ring homomorphism and I subset of R J subset of S be ideals of ideals. Ideals. Okay. Then phi inverse I is an, what is this?
What is this? This defined as that belongs to R belongs to R such that phi inverse J. Sorry, that is phi inverse J. Phi R belongs to J is an ideal of R. Easy. Let A B belongs to phi inverse J. That is phi A phi B belongs to J. That means phi A plus phi B belongs to J. That means phi A plus B belongs to J. Okay. Again, phi A dot phi B belongs to J. That means phi AB belongs to J. That means AB belongs to phi inverse J. I should write here R. Phi A belongs to J and R belongs to R. I should write this. Okay. Not this. Let R belongs to R. R into A. Phi R, phi A. What is happening here? Phi R, phi A belongs to J. Phi RA belongs to J. That means RA phi inverse J. So it is an ideal notation. Phi inverse J, we should write it is which J? JC, a contraction of J. Okay. Page 8. Note that phi I may not be ideal. Can you give an example? If I ideal of R, then phi I image of phi may not be an ideal of J. Can you give an example? May not be ideal of S. May not be ideal. Example, take inclusion map 2Z is an ideal of Z, but 2Z is not
ideal of Q. Okay, Q is the field of rational number. Why 2Z is Sir, here ideal that of Q? 2Z does not contain any unity. How can we take it as we assumed all the rings with unity? Huh? What is? We Ideal assume that all the ideal may not contain unit. Actually, if ideal contain unit, then it is R, total ring. Okay. Hmm. My example is inclusion map Z to Q. 2Z is ideal in Z. You can check it. But 2Z is not ideal of Q. Why 2Z is not ideal of Q? Tell me the reason. It is not closed under multiplication. Exactly. Take half and 2. Half into 2, that is 1, does not belong to 2Z. So phi I may not be ideal. But phi I into S, that means finite sum, defined as like this. Ij, where are you defined? This, like this. Ij. Okay. Finite sum phi r s such that r belongs to I, s belongs to s. It is an ideal of s. Why? Tick. Take x, y belongs to phi I s. And uh, 1 minute. But it is an ideal. Moreover, if phi is surjective, if phi is surjective, then phi I equals to phi I s. Hence, phi I is an ideal of s, because this fellow is ideal phi I into s. So if you have a surjective ring homomorphism, then image is ideal. Otherwise, it may not be ideal. So proof of this observation. Let x y belongs to phi I s. Write x equals to summation I equals to 1 to L phi R I S I, and y equals to summation phi T I, uh, I should write j equals to 1 to some this is L1, I write L2, T, and Q I write Q I, where QJ I write QJ, where RI TJ belongs to I, and SI QJ belongs to S. Then x plus y, what is this? Summation phi Ri, again finite sum, right? Si plus summation
phi tj qj j equals to 1 to L2 I equals to 1 to L1. Again, these are finite sum belongs to phi I S by definition of phi I is S. And if we take uh, S belongs to S, Sx, what is Sx? Phi summation Ri SSI, and that belongs to S, I equals to 1 to L1. That belongs to phi I S because SSI belongs to S. So phi I S is an ideal of S. Now next is if phi is surjective, then phi I equals to phi I into S. I have to show. Suppose phi is surjective. Then what happened? X X belongs to phi I imply X equals to phi R for some R belongs to R. I can write it as X equals to phi R 1s, and that is a single element, so it is also a finite sum. We can say phi is. Let y belongs to phi is, then y equals to summation phi ri si I equals to 1 to L. Since phi is surjective, si equals to phi ti for some I where ti belongs to R, 1 less equals to I less equals to L. So y can be written as summation I equals to 1 to L phi ri si is phi ti equals to summation I equals to 1 to L phi ri ti. I can write it as summation ri ti because it is ring homomorphism. Now Ri belongs to I, Ti belongs to R. 1 less equals to I less equals to L. This implies summation Ri Ti I equals to 1 to L belongs to where? Belongs to for I. This implies y belongs to phi I, right? So or hence we can say that phi I equals to phi I s. So this is our claim, and this is a proof. So if phi is surjective, then uh, if phi is surjective, then it is ideal. Phi I is ideal.
Next question, this phi is denoted by IE, that is extension of I. This is number 9. Okay, I will stop here. Phi I notation. This is first day, so I phi is will be denoted by I extension of I. Okay. Next day we will discuss more properties of this and we will do some problems. This is introductory class of rings. So I will stop here. Okay. If you have any question, please ask me. So please define concrete category. What is? Concrete category. I don't know what is concrete category. You have said this. So you give me definition, then I'll check it. In this class, I need only that rings are forming a category. That's it. Yes, I understand. No. This is not a category class, and category is not easy. আমি কেন ফালতু জটিল করবো এটাকে? এখন ক্যাটাগরিতে যদি যাও তো মরফিজম কি, ওই ইনজেক্টিভ সাবজেক্টিভ করতে গেলেই অনেক সমস্যা হতে পারে। যখন আমি ক্যাটাগরি ক্লাস পড়াবো, হুম, তখন তুমি এগুলো জিজ্ঞেস করবে, তখন দেখবে যে কিরকম ওই জায়গাটা যেতে পারবে। Okay, sir. পুশ আউট ডায়াগ্রাম, পুল ব্যাক, এগুলো দ্যাট ইজ নট ইজি। এখন কংক্রিট ক্যাটাগরি, তারপরে অ্যাডিটিভ ক্যাটাগরি, এইসব অনেক কিছু জিনিস আছে। এখন যেটা আমার দরকার সেটা করবো। আমি এখানে বলতে চাইছি যে বাইজেক্টিভ মরফিজম মানেই কিন্তু আইসোমরফিজম নয়। তার একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে আমি যদি টপোলজিক্যাল ক্যাটাগরি যাই, তাহলে যদি দেখি বাইজেক্টিভ কন্টিনিউয়াস ম্যাপ মে নট বি হোমিওমরফিজম, কারণ ইনভার্সের কন্টিনিউটিটা লুজ করছে ওখানে। ওকে, রিং এ যেটা হচ্ছে যে বাইজেক্টিভ হলে ইনভার্সটাও অটোমেটিক্যালি রিং হোমোমরফিজম হয়ে যায়। ওটাই তো ওখানে চেক আছে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা আচ্ছা। তো ওইটাই তোমাকে চেক করতে হবে যে না, বাইজেক্টিভ হলে ইনভার্স ম্যাপটা, সেট ইনভার্স যেটা, সেটা অটোমেটিক্যালি রিং হোমোমরফিজমের প্রপার্টিটা নিয়ে নিচ্ছে। If you have any question, please ask me. Okay. Next day we will do lot of property. It is introductory class. So I'll stop here. Ovidup will tell you that when I will take next class. Probably Monday. I don't know. This is probable date. Ovidup will tell you. Okay. Oh, myself. My name is Joydeep Saha. Okay. Okay. Thank you.
হ্যালো, what happened? কি হয়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ, কিছু হয়েছে? আচ্ছা, চলো, হ্যালো, না ক্লাস না শেষ হয়ে পড়ে গেছে? গেল তো। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাস কবে সেটা জানিয়ে মানে না, না, তুমি জানিয়ে দেবে সেটা বললেন। এতবার ফোন করছে কেন লোক? দাঁড়ান।